Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%. A gente tá aqui de volta com Banishers Ghost of New Eden, no episódio 3, se eu não me engano, né? Bom, é o seguinte, a gente conheceu essa cabaninha aqui misteriosa e a gente conheceu uma suposta caçadora também, né? A gente precisa chegar nesse acampamento deles que chama o Povo da Floresta. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar essa jornada da hora demais aqui que eu tô curtindo muito, velho. Tá muito legal. Vamos ver se a gente encontra algum suprimento aqui também, ó. Ó, para promover encerramento. Para promover encerramento. Segundo o engenhoso demonologista Henry Buggett, banidores foram inicialmente chamados de exiladores e são provavelmente herdeiros da tradição ancestral dos mendigos sacerdotes da Grécia Antiga. Sejam quais forem seus nome, título e método, o principal objetivo deles não mudou. Promover um encerramento, em latim claudere e em francês antigo clausure, que significa cercar um campo, um domínio. É por isso que eles são considerados benevolentes pela maioria das pessoas, exatamente como os benandanti foram por séculos considerados bruxos prestativos e benevolentes no nordeste da Itália. Eles viajam e são pagos para solucionar situações entre os vivos e os mortos. Eles vêm para pôr fim a cada caso assustador, promovendo uma conclusão. Uma tendência pecaminosa para lidar com o profano, diria Henry Buggett, mas com um desejo legítimo de expulsar as raízes do mal, ouso acrescentar. Do ponto de vista de um banidor, um caso de assombração é uma história pendente aguardando encerramento. Esse encerramento, como eles chamam, é conduzido quando um banidor reúne os indivíduos envolvidos em um caso de assombração, expõe a situação e escolhe entre os diferentes rituais para solucioná-lo. Ao término do encerramento, os antagonismos são eliminados, mais ou menos de forma indolor para todos os protagonistas. Isso funciona mais ou menos de forma indolor para os protagonistas também. Por meio de um ritual de libertação, o banidor alega desvincular o fantasma do motivo pelo qual ele ou ela permaneceu. Questões inacabadas, promessas feitas, raiva, rancor, amor, seja o que for. Liberto pelas palavras poderosas do banidor, liberto de seu vínculo além da morte, o fantasma pode agora ascender. Simbolicamente, o fantasma foi ouvido, perdoado, guiado ou apaziguado, então pode ir em paz agora. Para libertar um fantasma, um banidor deve ter compreendido o que está em jogo e o real motivo do fantasma ter permanecido. Provavelmente essa é a parte mais questionável da negociação deles, pois nenhum acordo deve ser feito com criaturas da cova. Essa é a razão pela qual sempre deve ser benéfico para um banidor conduzir um ritual de banimento, renovar-se com a origem real de sua tradição e uso. O banidor não perde tempo convidando o espírito amaldiçoado para ir embora gentilmente. Ele força o fantasma a ir embora. Ele o manda de volta para o abismo. Ela deve ser a maneira adequada de lidar com a prole relutante e diabólica. Esse ritual deve ser executado contra qualquer espírito sem discussão ou investigação a serem conduzidas, caso o referido espírito seja descaradamente hostil ou clame malignamente por nossa misericórdia. Tá? Dos banidores, as raízes históricas e pagãs de seu conhecimento questionável por Fairfax Haskell. Legal. Vamos lá. Aqui, ó. E aí, tem mais suprimento aqui pra nós? Acho que não, né? Ah, galera, uma coisa também, eu mudei um pouco a sensibilidade do cursor, né, do controle. Tava muito sensível. O red virava de uma vez, velho. Tá, vamos continuar aqui. Olha, tem dois caminhos. Vamos pro de cima aqui. Serefólio selvagem. Vamos chegar nesse acampamento aí, vamos ver como é que é. Eita. Ixi. They brought more friends. Think you could take on a ghost? You're
done. Susto, velho. Quando ela aparece, assim, eu imagino que seja outro inimigo. Tem que me acostumar com isso. Vamos lá. This must be the camp the rope lady talked about. Doesn't look like much from here. Who was she anyway? Some species of huntress. She took no liking to you. Hard times like these, fewer folk will help a stranger. É, isso é verdade, né? Em tempos difíceis como esse, é difícil ajudar um estranho. O povo tá muito cético, né? Muito pé atrás. We did good against those bone walkers. You did good. Strange to see the dead from this side. They're both oddly familiar and 1,000 times more ghastly. Fortifications. Grim face is not a good sign. So rest and restock, then onwards to New Eden town. Banisher, you made it. Ué, vamos subir ali. Come up. I wish a word with you. So, you found us safely, Red McWraith. Aye. Well, thanks to you. I had to know you could look out for yourself. You're welcome to stay until you're told to leave. I'm Kate Newsmith. Far as you're concerned, I'm in charge round here. Você é parente de Thickskin. Por que devo partir? Why might you tell me to leave? He who don't pitch in, pitches out. We'll not go hungry to feed him that don't contribute. Hungry? Child, you have no idea. Newsmith. Anything to Thickskin? Aye, we're sisters. Me and Antea, we met her in town when we first landed. Thickskin will return from the hunt soon enough. Sorry for your loss, by the by. All right, I'll stay a while. I have certain skills, if they may be of use. Our hearts are low. Nightmares plague our sleep. Do what needs doing, help who needs helping. Well, give me some names. Prudence Hake. A widow, like so many. She cooks. Lately she's cooked shite. He who puts the food aright is a hero indeed. How fares New Eden town? I'm heading back that way. You're mad. There's no going back. There's naught to go back to. We may be all that's left. New Eden town now is naught but sorrow, pestilence and death. Some of our band were homesick. We heard them screaming in the woods. They didn't come back. Something wicked prowls. Folk dream of a murderous beast that'll kill them if they dare to leave camp. There was a second group. They never arrived. Some think the beast got them. Like I say, we may be all that's left. Guilt, dread. She puts a brave face on it, but the truth is in her eyes. Aye, I'll make the rounds. I'll pay my respects to Widow Hake and see what's the bother. If you can't find Prudence, ask Jane. They're close. Also, please check on our blacksmith. His already meagre skills have lately declined. Talk to Jane, talk to Prudence, check the forge, talk to anyone who needs help, which is probably everyone. Right. Got it? One empty cabin remains. A tree fell on it. But you may have what's left. Welcome to the Dark Woods. Sobre o pesadelo, sobre a besta. Você viu muitos andarilhos de ossos? É, a gente teve que lidar com dois ali, né? In your forays into the woods, have you seen many bone walkers? What the hell's a bone walker? Corpses possessed by malignant spirits. The dead walking. You'd know if you'd seen one. God spare us. Have you? Of course not. Standard question. I have to ask it.
Bone walkers seem drawn to us, but not them. Is it you? Is it me? We both? Can I ask you, what do you know about the nightmare? I have bad dreams, aye. The worst kind. We all do. A nightmare is what we Banishers call the creature in the meeting house. It's a breed of ghost. A bad one. Aren't they all? Town was doomed. My sister knew it. After your mishap, it was time for us to go. Your bad dreams. Care to share? Might be the hunger, might be the fear, but we all seem to dream the same dream. A beast. A wolf, but not a wolf. Larger, stranger. It howls and hunts from the shadows. Intriguing indeed. But still, just a dream. Is it? Thick skin apart, those who leave don't come back. Some blame the beast. We stay close to camp now. Tá, beleza. Cara, esse acampamento aqui, eu acho que ele tá sendo... Eu acho que ele tá sendo dominado por uma pesadelo também, hein? Tell me about this beast. Though we've heard it howl, none have seen it. We've heard screaming too, and those who've travelled on have not returned alive. We hope against hope that they found their way to Boston, as we must, if we're not to starve. But our dreams say they did not. There's really no way out. We can live here, on the edge of starvation, keeping our cheer as best we can. Or we can die in the woods, prey to a drooling beast. We choose to live. I must ask you about the camp. Ask. Where's your sister? Out, making the rounds, hunting if she finds game. One new smith stays, while the other new smith goes. She goes out alone. She's thrice the hunter anyone else is here. We'd only slow her down, she says. Só anotar um negócio aqui, galera. Eu tô anotando o nome dos personagens relacionado aos lugares que a gente tá explorando pra gente lembrar deles caso a gente precise. Have you been here long? Not one of us knows for sure. Time here flies for some. For others it stands still. There's no night, so counting days is difficult. What would Thickskin say? She'd say, about a month. She'd be lying. We both counted days, but the numbers didn't tally. I gave up. The nightmare twists the perception of the passage of time. Aí, ó. These folk have not escaped the curse. Tá vendo? Who about the place needs help, do you think? Something's not right at the forge. You could start there. Beleza, começar pela forja. Beleza, se tiver um ferreiro aqui depois a gente pode I'll ver take se... my leave of you for now. Rest. You'll need it for my sister's return. I'll send for you. Tá, beleza. She seems to like me. Let's find your cabin and see how much. Olha, tem um baú aqui. Pó espectral e pedra da bruxa. Beleza, eu acho que depois a gente pode dar uma explorada por aqui, né? A árvore que caiu em cima da cabana. Cabana resistente, por sinal, hein? Ah, dá pra descer ali, ó. Vamos dormir primeiro. I've slept in worse. And it smells better than Jacob Lynn's lean-to. Poor lad. I wonder where he'll go. Jacob Lind. Que
caso bizarro aquele, né, velho? De que um fantasma é feito? Tradições e escritos antigos nos ensinam que os fantasmas são um dos muitos tipos de criaturas mortas-vivas que espreitam no escuro. Como os terríveis vampiros que estudei e observei em minha juventude, eles se alimentam dos vivos e os ameaçam. Mas eu realmente acredito que os fantasmas são feitos principalmente de memória. Memória de quem foram, ou fizeram, ou o que fizeram com eles. Memória do que deveriam ter feito ou não. Tenha sido feliz, doloroso ou vil, os fantasmas estão ligados ao seu passado. E à medida que lentamente decaem e se esquecem de quem eram e por que ficaram para trás, os fantasmas só podem confiar naquele evento, item, palavra ou emoção em particular que os permitiu escapar de nosso mundo após a morte. Como caracóis e lesmas, eles deixam fragmentos desses eventos definidores por onde passam, como pedaços do próprio tecido de que são feitos. Alguns os chamam de vestígios, outros os chamam de ecos. Os banidores devem estar sempre atentos a estes rastros deixados pelos fantasmas. Eles continuam contar o motivo de ainda estarem aqui. Não, eles costumam contar o motivo de ainda estarem aqui. A parte triste é que, como repetem e voltam constantemente ao motivo pelo qual ficaram, esquecem-se irremediavelmente de tudo o mais, até o dia em que deixam de ser quem eram. Charles Davenport. Ah, foi o Charles que escreveu isso. A tradução oficial da Bíblia cristã, a igreja na Inglaterra, que também serve como a Bíblia oficial dos puritanos. Nossa, que da hora, cara. Bíblia do Rei James. Uma tradução oficial dos puritanos. Legal, velho. O que a gente pegou de chave? Ah, uma chave encontrada ao redor do acampamento dos caçadores. Tá, talvez a gente abra algum lugar aqui. Carta abandonada. Minha querida Evelyn, como você sabe, Alexandre e eu devemos ir para casa. O plano das New Smiths parecia o certo, mas agora Deus chama nossos corações de volta para New Eden. Para o novo Éden, né? Os cavalos e seus pastos se foram, mas a casa ainda está de pé. Vamos reconstruir ou vamos morrer lá, onde pertencemos em casa. Escrevo agora, pois devo agradecê-lo por sua gentileza e seu encorajamento inabalável. Especialmente quando pensei que meus pulmões podres seriam a minha morte. Obrigada, de coração, e que Deus lhe abençoe. Sua melhor amiga, Elizabeth. Vamos lá, né? There. Now we won't freeze. I won't freeze. É, você não vai congelar, né? Que a outra já tá congelada. Tá, e aí? O povo da floresta provaram o seu valor. Let's go make ourselves useful. Vamos ser úteis de alguma If the forma. nightmare is at work here, they'll need us. Tá, vamos descer aqui. Vamos explorar esse lugar aqui pra ver o que tem aqui. Esse acampamento aqui tem muitos lugares pra explorar, parece, né? A gente... A Kate falou que tem um ferreiro na cidade. A gente podia ver depois de dar uma passada nele lá e ver se a gente consegue alguma coisa, né? Ó, tem um caminho da direita aqui também. Pera aí. Nossa, tem muita coisa aqui pra gente explorar. Vamos aqui. So you want a map? Do you wish to sail the seas, or perhaps to know which way is Boston? Or do you wish to travel west and claim more land that is not yours? I just want to walk in the woods without getting lost. I will teach you to draw your map. So, mark the camp as your starting point. Trace the path along it, note each landmark. By journey's end, you have a map. But beware,
you must know where is north. The sun rises in the east, journeys south, and sets in the west. See? We ain't seen the sun in a long time, Mistress Jane. Then, my friend, you shall need a compass too. You can play me in the back when you're walking there. Ó, essa caixinha aqui, será que é a chave que usa? Deixa eu ver uma coisa. Essa chave... Eu acho que tiver que usar, vai usar automático, né? Eu acho que primeiro a gente tem que ganhar moral com o vilarejo também. Barulho de cobra, velho. You're new. Good day to you too. Red McCraith, madam. At your service. You're a long way from Scotland. Lost, are you? More than the rest of you. Kate Newsmith asked me to make the rounds. As a banisher, I may be of use. A banisher, is it? I tend the living in the Lord's name and leave the dead to him. You do well to do the same. Ah, deve ser cristã essa coluna. Vamos ver. Do you not believe in ghosts? I believe in heaven and hell. I believe God has a plan for the earth between. I believe in helping others. Even charlatans. Charming though they may be. I didn't catch your name. Doctor... You'll not let the governor hear you call me a doctor. Mistress will do. Mistress Evelyn Fitcher. May I ask, Mistress Fitcher, how you became a doctor? I'm no doctor, and you must stop calling me that. My father was a doctor. I took an interest in his work. He encouraged this. God, he said, will work through any hands willing to be of service. And besides, he needed the help. Arthritis, you see. My father was unusual as a doctor, for his patients tended not to die. Folk trusted him, and though they knew me as a midwife, they trusted me too. When he died, his patients became my patients. And you? Whose footsteps did you follow in becoming a banisher? A dear friend. To him I'll be forever grateful, for through him I met the love of my life. I'm so tempted to appear to her right now. So tempted. Let us talk of something else. The world about us, for example. The world about us is the new Smith sisters' purview. I'm content to worry only about the patient in front of me. Tá. I should go. The Lord will guide you, Banisher, if you let him. Beleza. O que temos? Dá pra entrar aqui? Deixa eu ver aqui. Eu sempre aperto errado. Ah, aqui, ó. Pra gente mostrar o nosso valor, a gente vai ter que fazer missão secundária, Forge. então. Kate said the blacksmith may need help. Nota de Thinkskin para Fortune Hinton. Hinton, nossas casas estão caindo e precisamos de pregos para a obra. Entregue o mais rápido possível, sem porcaria como no último lote. Você deveria ser bom no seu trabalho. Thinkskin. I sense the fragment of a... What is it? Salt water. It's pulsing. There's something here. Mine, all mine. Mine, all mine. Mine, all mine. That ghost sounds nasty. That ghost sounds obsessed.
Oxi. What kind of forge has no tools? That drill bit is dull as a hammer. These nails look brittle. Metalworking isn't easy, but this stuff is surprisingly shite. Can't be easy to maintain a camp with a bad blacksmith. Tá, o retrato do habitante. Investiga o caso de assombração para desbloquear informações. O trabalho do ferreiro não é melhor do que de um novato. Não é melhor do que de um novato, ou seja, o trabalho dele é muito ruim. Os returns. Deixa eu ver. There are stains here. I can show you them. Let's finish here first. Seria legal se ela passasse das portas, né? Caramba, o que é essa? Damn it. Oh. Forgive me. I oughtn't have startled. Oh well. Ain't you a sight? Who are you, then? Red McCraith, ma'am, the Banisher. To whom do I owe the pleasure? Oh, the Scotsman. I like your accent, and I like your manner too. Nellie Heaton. A friendly Londoner. I like her already. The forge is empty, no tools. Any idea why? No tools? That's strange. Why would your husband take tools with him? Why would he take all the tools with him? I don't know. Here's the thing. In your forge, I found a puddle of salt water. Any idea how it got there? Wait. You went into the forge without asking? The door was open. Also, there was a puddle on the floor, which turned out to be salty. Well, it's rude, but this time I'll let you off. The forge uses a lot of water, but that doesn't explain the salt. Could it be seawater? I suppose he could have hauled the water from the beach. So, what's the chatter? Bad news travels faster than good. What would you like to know? What can you tell me of Kate Newsmith? I like her. She's different from her sister. Sensible, watchful. When she speaks, I listen. What think you of thick-skinned Newsmith? She ain't perfect, that's for sure. But she's independent, fair-minded, strong in body as in character. She cares for us. I know it in my heart, even if she doesn't show it. Why else would she shield us from the beast? How's life about the place? We're doing our best to make things work. The beast is worrisome, 'tis true. But Thickskin knows what's what. I'm sure we'll be fine. To the point, madam. Kate Newsmith worries for you, and for your husband too. He around? Fortune left some hours ago and hasn't come back. I confess I'm beginning to worry. What if the beast got him? Did he not say where he was going? Thickskin has him making nails for the stockade. She presses him, and he feels the weight of it. Did you fight? We're best friends. We don't fight. He's a good man. He never lies. He'll put you at your ease, and before you know it, you're laughing. He is also devout. Almost forgot. It wasn't always so. Coming to New Eden saved us. It saved the marriage. I should go look for your husband. He's no woodsman, so he can't have gone far.
Please, do find him. I didn't come this far only to lose him now. Can I have a look around your house? Yes, if it helps. Let's trade, Mrs. Eaton. All right, let's. Vamos ver o que ela tem aqui. Nossa, o que é isso aqui? Armadura de saqueador, resistência física, 31. Nossa bolsa tem 373. Eco do Egeu, duração, dano. Atingir um inimigo com uma manifestação restaura 5 pontos de espírito. Atingir um inimigo com um ataque pesado. Vender, o que a gente tem pra vender? Beleza. Nossa, esse traje aqui é da hora, hein? Ah, não tem nada demais aqui não, vambora. Thank you for your time, Mrs. Eaton. Welcome. I've enjoyed our chat. It's nice to have someone new to talk with. Beleza. Caso de assombração atualizado. Vamos entrar na casa agora, ela deixou. Carta do governador Haskell para Fortune Heaton. 2 de março. Nesse ano de 1694 de Nosso Senhor, da caneta do mais honorável Fairfax Haskell, governador das colônias de New Eden e redondezas, para o mestre Fortune Heaton, forjam ferraria de Heaton, Bracemonks, Londres. Carta de nomeação. Meu caro afortunado Sr. Heaton, na sequência da nossa correspondência mais recente e urgente, refiro-me à sua última carta datada de 14 de dezembro, na qual você confirma seu desejo de ingressar na colônia de New Eden para praticar o ofício de ferreiro. Como você é conhecido em Londres, bem como em Boston, como um ferreiro de algum renome e, de fato, um puritano de fé impecável, tenho o prazer de confirmar que um lugar o espera aqui. Forneceremos a você uma pequena propriedade para estabelecer seu negócio e, embora nos esforcemos para fornecer todos os materiais necessários, por favor, traga as ferramentas de que precisar, pois elas podem ser escassas aqui às vezes. Por favor, responda imediatamente, pelo menos dentro de um mês, e reserve uma passagem o mais cedo possível. Anexei um estipêndio para pagar a passagem, com campos para arar e cavalos para ferrar. Precisamos urgentemente do seu serviço. Esperamos por você antes do inverno. A todos os que possam estar interessados, saibam que Fortune Heaton foi contratado para a colônia de New Eden como novo ferreiro. Atenciosamente, governador Fairfax Haskell. Diário de Neely Heaton. 4 de abril de 1694. Encontrei um amigo muito querido. Um bom homem que às vezes pecou, mas que não deseja mal a ninguém. Ele fala comigo com respeito e eu com ele da mesma forma. Ele me escuta com interesse e eu faço o mesmo com ele. Acima de tudo, ele é gentil. Isso, acho, é a mais importante característica de um homem. Conhecemos nossos homens por suas riquezas ou conquistas, quando na verdade deveríamos conhecê-los pela bondade. Vou zelar por esta página, pois marca o momento em que vi a vida em termos mais favoráveis. Que legal. Eu já ouvi falar muito sobre os puritanos, velho. É muito da hora. I have a feeling about the bed. All the emotions are trapped here. Vamos ver aqui. Ah, a gente precisa de pirita, cara. Nossa, eu vendi tudo, hein? Ah, Debrinx, a gente vai ter que comprar, ué. Eu achei que a pirita era pra vender mesmo. Vamos conversar com a senhorita Heaton aqui. Good day, Nellie. All the better for your presence, Mr. McRae. Let's... All right, let's. Vamos comprar isso aqui. Ah, verdade. Mostre-me seus produtos. Let's trade, Mrs. All right. Ah, tá. Recursos, equipamento. Legal. Thank you. Vamos lá. Fazer esse ritual de... fazer-se manifestar. Revelar um eco. Eu acho que é remontar, né?
in Shaw in Drasta Toki Min Kurster. That's no ghost threatening Nellie. That's her husband. It seemed like he was fighting the urge to hurt her. So, the blacksmith has gone missing with his tools. And a saltwater ghost haunts the forge. Let's go find it. Cara, que sinistro, velho. Ele quase matou ela dormindo, mano. Nota de Fidalgo Paris para Fortune Hitton. Meu caro amigo ferreiro, o aro da minha roda continua quebrado. Pelo que entendi, você deveria consertar. Algum problema? Ao trabalho, senhor. Quanto antes, melhor. Obrigado, Sr. Paris. A moment. Ah, lá. Well, that's handy. Imagine all those years hunting ghosts, how much time we could have saved. Come on, let's go find our blacksmith. Ó, tem coisa aqui, vamos ver. Peça de 8. Bíblia do Rei James, a tradução oficial da Bíblia cristã para a Igreja da Inglaterra, que também serve como a Bíblia dos Puritanos. Legal. Será que esse vilarejo de New Eden é um vilarejo puritano, mano? Ou não? What think you of the blacksmith and his wife? O fantasma assombra Fortune. A ghost haunts Fortune Heaton and his smithy too. Aye, but whose? Cara, esse jogo aqui ele tem uns campos abertos da hora, né? Bosque Ardente. Ó, tem parece com uma cabana ali, né? Do lado esquerdo. Vamos só explorar aqui. A gente continua. Olha essa trilha sonora, velho. Que sinistra. Parecendo trilha sonora de Castlevania. É aqui, ó. Have some of this.
Ah, nosso nível tá subindo. Provar o seu valor. A gente vai ter que ajudar o pessoal aqui pra gente poder ter um espaço de credibilidade no acampamento. Eita, o que é isso aqui? Ah, que da hora. Provavelmente é uma habilidade futura que a gente libera pra ela, né? E... Pray for me, Saint Joseph, pray for me, Jesus, Mary, and Joseph, assist me in my last agony. Parece que ele tá orando. Oh, God. Someone there! Help! Please! I'm begging you, help me! Holy Mary, pray for me, Saint Joseph, pray for me, Jesus, Mary, and Joseph, assist me in my last agony. Help me, please! One less to worry about. Come out. It's safe. Are they gone? I thank you, whoever you may be, for whatever you have done. I thank you. I thought I was done for. Fortune Heaton, sir, and so very pleased that you came along. Red McCraith, the Banisher. Weren't there two of you? There were, yes. As it happens, I've been looking for you. You have? What for? Ele é o ferreiro aí. How are things with Nellie? Good. Yeah, good. It's, nice. Having a wife. A home. Nellie is, a fine woman. Clever, brave, generous and kind. She's a blessing. How did you meet? Meet? How did we meet? Well, you know, we just, met. Does he not remember? Or does he not want to say? Calm down, Mr. Heaton. No need to be embarrassed. A wee bit of romance is good for a man. Romance? It's not. I helped her with a thing. She helped me with a thing. We stayed together, helping each other with things. Doing right by one another can bring a couple together. Doesn't always need romance. What are you doing out here anyway? Do you not fear the prowling beast? Oh, I needed a walk, bit of fresh air, bit of light. The forge is... well, it's dark and hot, isn't it? I didn't mean to be a worry. We all enjoy walking the woods while burdened down with smithing tools. Why'd you bring your tools? Yeah, why did I bring my tools? Why? Because they're haunted. That's why. I'm sorry, it's just... I'm losing my tiny little mind. And it's them godforsaken tools that's to blame. I start working with them, and then I look up, and half the day's gone, and I am somewhere else entirely, and that's not even the worst of it. When I return to the forge, the work is done. The tools are haunted, and I'm getting rid of them. As deep in the woods as I can go. E por ele ser um puritano, isso aí é bem... tipo assim... não é normal não, né? Porque os puritanos, eles não acreditam muito nessa parada misticista da coisa, sabe? As ferramentas lhe disseram para matar sua esposa, a forja permanecerá assombrada. Did the haunted tools tell you to kill your wife? No. Yes. Maybe, no. I would never hurt her. Yes, they told me to hurt her. Maybe I'd have hurt her. Can you help us? Yes, I can help.
Ouvi você rezando. Você é o ferreiro do acampamento? I heard you praying. I thought I recognized the text. You did? You sure? Nellie painted him a pious Puritan. Aye. Thought he sounded Catholic. Ah. Oh, well, just coincidence? Look, here's the truth. I'm a convert. I did it for Nellie. Was Catholic. It was a convenience more than a calling. Keep it to yourself, please. I need to fit in around here. Nossa, isso aí é pesado, hein? Ele, tipo assim, ele se converteu só pra... assim, pra agradar a Nelly. Ele não se converteu realmente pra entregar a vida dele pra Cristo e, tipo, mudar de vida realmente, né? Não sei, né? Vamos ver. Não vou contar a ninguém. Not my business. I won't tell a soul. Thank you. That's twice I owe you. So, you're the blacksmith. What's that like then? It's alright, I suppose. You busy? Yes, of course I am. Lots of building work to be done. That means nails. Whole lot of nails, like an ocean of stupid bloody nails. I love when a man takes pride in his work. É complicado que agora, assim, ó, agora que eu tô entendendo por que as ferramentas dele e os trabalhos que ele faz não são considerados bons. Porque as ferramentas em si parece estar amaldiçoada, né? Então parece que as ferramentas em si não deixam ele fazer um bom trabalho. E ele acaba entregando uma coisa ruim. Head for camp. I'll take a look at the tools. Once they're safe, I'll follow. Yes, sir. Absolutely, sir. Thank you, Banisher. Thank you. Nossa, que da hora, velho. Provar o seu valor. Vamos lá. Cara, eu tô adorando a forma narrativa que esse jogo tá levando as coisas. Muito legal, velho. I feel an echo ringing. Like a hum. Como um zumbido. Mine! Mine! Mine, oh mine. The ghost lays claim to the forge and everything in it. Isso The mesmo. flatter from the echo is missing from the toolbox. If it's not around here somewhere, he lied to us. Let's see where the back door leads. Vamos lá. Eu acho que, assim, né? Apesar de que a conversão dele realmente não aconteceu, né? Um homem nascido de novo, né? Como diz a Bíblia, né? Um homem nascido de novo, como Cristo diz. Nova criatura é, então... Agora ele tá falando que ele se converteu só pra agradar a esposa dele, né? Não sei. Vamos ver. Fortune the blacksmith came deep into the dangerous woods. Ele está assombrado. Eu acho que ele tá assombrado, vamos ver. They who are haunted do odd things. Maybe the ghost wanted him dead. Tem lobo ali na frente, ó. Vou chegando. Yes.
Ixi, é muito lobo, hein? Eu defendi, hein, jovem? Isso aí foi roubado. Vamos no alvo aqui. Look to me. A gente tá com combate básico ainda, tem que melhorar as habilidades deles, né? Not today. Did you feel that? It's close. Vamos lá. Rapaz, ele adentrou bastante aqui na floresta, hein? Tá louco, velho. The hammer. Looks like Fortune tried to get rid of it. The hammer is the ghost tie. Now to retrieve it without breaking my neck. Yes, that would be a shame. We need to look for somewhere to cross. Vamos ver aqui, ó. Ah, tem ali em cima também, vamos lá. Nossa, é muito lugar pra explorar, né? I sense a trap. I sense an echo. All right then, let's trigger the trap. Right, business. Não é isso não. Try this on. Move, Red. Ih, vamos pegar o arqueirinho lá.
É, aqui não dá. Provavelmente é sobre nova habilidade mesmo. Pirita, peça de 8. That's enough, Nelly. I warned you. I warned you this would happen again. Ô, louco. Look at yourself. You're pathetic. I want a divorce! You're no Elizabeth Luxford. You are mine. And I'd sooner see you dead and cold than let you leave. What's going on here? Walk away, lad. This does not concern you. I think it does. What do you want to do? Isso é forte, hein? Martelo de ferreiro. Um martelo de ferreiro desgastado, molhado, envolto em manchas espectrais. Esse vínculo está encharcado com a essência de seu fantasma. Depois que o encerramento cortar o laço do fantasma com o mundo, sua essência será automaticamente consumida por Antea para o tornar mais forte. O que dá a entender é de que a Neely era casada com outro cara, né? E esse cara parece que abusava dela. Agressão física, verbal e várias outras coisas. Enfim, vamos ver o que vai Our rolar. lovebirds killed a man with his own hammer. We should talk to his ghost. Será que jogaram ele aí? Será por isso que a gente tá fazendo um ritual aí? Fame me Gurren. Oh, mine. We are the Banishers Antea Duarte and Red McWraith. Whose ghost are you? Do we really have to listen to this bastard? Nothing good ever comes of talking to the dead. At times, I'm tempted to agree. Who are you and what do you want with the blacksmith? My forge. My wife. My name. All mine. The bastard stole them. Is he telling us our blacksmith's a fraud? Será que é por isso então que ele não consegue fazer as ferramentas e não é realmente o porquê que não é realmente que as ferramentas estão amaldiçoadas? Vamos ver. That night, on deck, Nelly asked for a divorce. What happened then? We saw what happened. I want to hear him say it. What happened on the boat? Ungrateful. Scheming. Errant. Oh. Watch it. Red, come on. Distempered. Feeble. A weak woman, demanding care and giving none. I gave her a life and she stole mine. She had him kill me. That's not what I saw.
É, ele tá mentindo. You've been sowing madness in the mind of the man who replaced you. She can't escape me. Are you looking for revenge? I claim what's mine. She schemed it. He seized it. And I shall have it back. Why are you here? I want what's mine. Stolen away. Pried from my grasp. I want my work. My name. My wife. Your wife is not your property. She was no one! A drudge who fancied herself a herbalist. I plucked her from the dirt. I made her. All right, no. I'll not entertain this man a moment longer. I've had enough of this. Let's go. Now we know why Fortune Heaton died. Assassinato é assassinato. É, assassinato é He's a assassinato. bastard. But murder is murder. Nellie and her fellow are haunted yet. And I'm concerned for their safety. É, tipo assim, uma coisa não justifica a outra, tá, galera? O cara é um verdadeiro de um miserável, né? Ele merecia estar na fossa, merecia ser preso, ser julgado. Mas assassinato é assassinato, velho. O que a Nelly... Opa, tomei sem querer aqui. O que a Nelly fez não tem justificativa, cara. Olha, furrar. O que é furrar? Que louco, hein? Deixa eu ver. Pulseira. Dano espectral... Ó, desviar com Té aumenta o dano do próximo ataque de soco em 30%. Aqui os dois itens apareceram de uma vez, né? Beleza, ó. A definição disso é o quê? Não tão corpulento quanto você poderia esperar, o ferreiro é amigável e se comporta com uma confiança cansada. Sua óbvia exaustão pode explicar o quão estressado ele parece, ou talvez o estresse o esteja impedindo de dormir. O ferreiro Fortune Hinton é um impostor. É, a verdade é essa, né, cara? Ele não é um ferreiro, ele tomou não somente o nome em si do cara, mas também tomou a posição do cara, né? A esposa dele... Enfim. Ou seja, de convertido mesmo não tem nada. Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa que a gente tem no inventário aqui que eu peguei. E eu acabei nem vendo. Objetos. Itens de missão. Tá. Ué, mas é engraçado que eu não tô achando o anel que eu peguei. Anel de banimentos. Ah, aqui, ó. O dano causado por Red é aumentado em até 40% quanto menor o indicador de espírito. O dano causado por Red é aumentado em até 40%. Quanto menor é o indicador de espírito. O dano recebido é reduzido em 5%. Ué, vamos pôr isso aqui, né? Apesar de que o outro tá bem... Tá com upgrade, né? Vamos lá. Intenção obtida. Ué, o que apareceu aí? Nessa intenção obtida. De volta de seu túmulo na água, o fantasma de Fortune Hinton quer vingança sobre Neely, o homem que tomou o lugar dele. A gente vai ter que saber julgar isso aí, assim, julgar, né? Definir isso aí de forma sábia, porque... Uma coisa é esse cara ser um miserável, né, mano? Ser um cara horrível, né? Outra coisa é eles ir lá e matar o cara, né? Aí não. Há um abrigo próximo. Ao chegar a ele, você pode se deslocar para outro abrigo e chegar ao seu destino mais rápido. É possível reconhecer um abrigo pela bandeira vermelha e fumaça na entrada. Legal.
Quando ele começou a falar assim, dando uma abordagem mais misticista da coisa. Breather, we can do it here. Tá. E se passando por um puritano, eu já tava estranhando, velho. As coisas já não tava... Os puritanos, eles eram muito conservadores, né? Muito... Assim... Muito fiéis ao que Deus deixou na Bíblia. Could this be a treasure map? Looks like one. Maps don't. Esconderijo... Ó, que da hora, cara. Legal. Tem um tesouro aqui, ó. Mapa do tesouro. Necessarily lead to treasure. Aye, but what if this one does? Very well. Let's look for this treasure that obviously awaits us. Tá, vamos descansar aqui, né? Ei, joguinho da hora, hein? Nossa, eu tô curtindo demais, velho. Muito bom. Bom, vamos lá, ó. Inventário. O que a gente tem no inventário? A pulseira. Desviar conté aumenta atualizações. Tá, persistência de 10 pra... Tá, fúria, dano espectral de 10 pra... Um só não compensa. Eu acho que... A decocção, o que a gente pode fazer? Atualizar com 1. Ah, já tá. Ah, fibra translúcida a gente precisa. Não dá pra fazer muita coisa não. Anel de banimento. Amuleto. Colar espiritual. O dano recebido por Anteia reduzido em 5%. A Anteia é bom ela receber um dano menor, né? Mas a gente precisa de lã. Até porque ela é boa pra lidar com esses ossos, né? Com esses bichos de tudo de osso ali. Eu esqueci o nome deles. Caminhante de ossos, né? Acho que é isso. O dano causado por Red aumenta 3% contra inimigo de saúde plena. Assistência. O quarto ataque pesado aciona um ataque de soco que ignora a resistência. Legal. O que a gente tem aqui? Cada inimigo atingido pelo ataque de soco aumenta o dano dos ataques de soco em 7%. Tá. Viagem rápida. Vamos lá pro acampamento então. Realçar? Vamos lá resolver esse problema, né? Ver o que tá rolando. Eu quero até ver o que eles vão falar. Principalmente esse falso puritano aí. Ali, ó. I think Fortune's ghost is here. Let's end this now. You should have said something. I was afraid to worry you. No secrets, we said. We did. Because this only works if we're together. Right. Together. Do you think the Banisher knows? No. Though I'd not swear on it. He's no fool. I am no Puritan, he must know that at least. Ele não é um puritano, velho. Desde o começo. Mine. Rapaz, o cara tá pé da vida. Piss off, Heaton. And no more scheming. Hush. Someone's coming. Banisher! You're back! Tá preocupada.
Mr. McCraith, my man came back and I hear I've you to thank for it. Don't celebrate just yet. I know the truth. Your secret is out. I don't know who you are, sir, but you're not Fortune Heaton. Don't be daft. Haskell hired the Puritan master blacksmith, Fortune Heaton. You're none of those things. You're not him. What do you want? I'd like your side of the story, madam. Very well. What? No. How do we know we can trust him? We don't. But we must take the chance. It's time. Conte-me o seu lado da história. On the crossing from England, something happened. What was it? I'd had peace and quiet for weeks since we'd been aboard. Fortune was too sick to do anything. I even made a friend. I thought to myself, maybe this new beginning will be good for us. Maybe he'll change. Before we left, I'd sworn he'd never lift a hand to me again. Well, guess what? We didn't plan on killing him. I swear on it. Do you regret it? Do you regret any of it? What would be the point? And if I did, what would be the point of telling you about it? I'd have escaped him in the end, but I'd have had to die to do it. I only killed him so he wouldn't kill me. The blame is on him, sir, not me. Calma, vamos ver. You're not Fortune Heaton. So, who are you? I am. To hell with it. You're right, I'm no blacksmith. I, sir, am the fugitive thief Arthur Carty. But a good man. A repentant, hard-working man. If I am those things, it's because you've shown me it's all right. I'm doing my best to make a better life. Really, I am. What were you running from? Just the legal consequences of my illegal life. Hora de encerrar. When you demanded a divorce, your husband threatened you. Was that the first time? It was the first time I'd asked for a divorce. It was not the first time he had raised his hands to me. I loved my husband once. I thought he understood me. But Fortune was an angry man. He was angry, and I was in his line of sight. No matter who or what had upset him, the full force of his anger would fall on me. Always on me. É complicado. Situação delicada, né, velho? How did you two meet? Funny story. Best you tell it, Nelly. On the crossing, Fortune was sick. He stayed below deck. When the weather allowed, I would take the air. One night, a voice came from the shadows. I should have run, but something in his tone told me he was kind. I was right. He is as kind can be. We became friends. Dearest friends. Companionship on the companion way. How very charming. É complicado, né? Nossa. You sent me to find your husband, Mrs. Heaton. Find him I did. Your husband's corpse rots on the ocean floor, and his ghost has followed you here. I rid myself of him once. What shall it take to do it a second time? Cara, culpar. Você sacrificará o colono com o ritual de culpa. É, existe o perdão, né, velho? Você deixar o fantasma ascender gentilmente desse mundo com o ritual de libertação. Banir. Você banirá forçadamente o fantasma ao esquecimento com o ritual de banimento. Essa decisão contribuirá para a ascensão de Anteia. Nossa, velho.
Arthur Cart. Essa decisão contribuirá para uma ressurreição de Antea, já que um ritual de ressurreição só funcionará se o maior número de colonos for sacrificado. Cara, o Arthur, ele tem culpa. A gente não pode, tipo assim, ele tem culpa, cara. Né? Tem culpa. Como é que faz? Alguém vai ter que pagar. Ah, mas eu tô em dúvida, cara, aqui. Vamos culpar. A gente já acendeu um. Vamos Arthur culpar. Parte. The man with someone else's work, someone's name, and someone else's wife. Exatamente. You escaped England as a thief, and a thief you remained. E com Arthur is exatamente, a good mano. man. He has redeemed himself. He has been a good friend and a good help for us all. Não, ele tá mentindo. And yet, your dead husband returned to haunt you. Arthur brought Fortune's wickedness back to you. Arthur is to blame. I only wanted Nellie to be happy. We killed Fortune Heaton once. Now we'll do it again. Did was steal a name, and now you steal my soul. Nossa, essa aí foi pesada agora, hein? Fiquei arrependido, pô. Monster. Devil. Murderer. Leave me be. Leave me. Nossa, aquilo ali foi muito forte. Tudo que eu fiz foi roubar o nome. Você roubou minha alma. Nossa. Foi lá no fundo do meu peito agora, velho. Vamos sair daqui. Cara, a ideia é o seguinte. O cara tem culpa, velho. Eu não sabia... É que tipo assim, ó. Eu vou ser bem sincero. A gente não sabia o que ia acontecer. Eu achava que ele ia julgar o cara, mas assim, né? Ele matou o cara, velho. Ele condenou a alma do cara. Então agora a gente sabe, então a gente tem que tomar mais cuidado com as abordagens futuras que a gente tem. Nele, Heaton conspirou com Arthur Cart para assassinar seu marido Fortune. Não, não conspirou não, cara. Tá vendo? Foi... Vamos lá, vai. Não conspirou, entendeu? Não foi assim. Mas vamos lá. Pelo menos agora a gente sabe. É o primeiro corpo que a gente... bane também, né? I've done my rounds, as you asked. And? The blacksmith and his wife were haunted by an angry ghost. It won't be coming back. I suppose I shall believe you. Anything else to report? Other hauntings are likely. I've no particulars as yet. All right. So, I'll thank you kindly, Mr. McWraith. You've done your part and earned your place. My sister should soon return. She'll surely want to meet you. Until then, you may stay. Eu tô muito arrependido, velho. Nossa. Que assim, a gente não deu uma oportunidade pro cara, velho. Não deu, condenou a alma do cara, velho. I'll take my leave. I do. O que já tinha morrido, morreu. Já era, não tinha como fazer nada. Agora ele, né, velho? Chave para reservas dos capturadores. Auréola. Upgrade. Disponível. Opa! Gema de elite. Que da hora, velho. Tem muitos itens aqui, né? Ai, galera, que da hora. Nosso primeiro arrependimento, né? Eu sei que muitos de vocês às vezes tomariam essa decisão, mas... a gente poderia ter dado uma oportunidade pro cara mesmo, velho. Baseado nisso, né? Tipo assim, eu roubei um nome, você roubou minha alma. Nossa! Eu fui lá no fundo do peito, velho. Tá louco.
Evolução, inventário. Descansar. Vamos descansar. Ai, caras. Dá uma dor no coração, velho. Eu senti que pela Anteia estar junto com a gente parece que sente ela ainda junto, entendeu? Parece que ela nem morreu. Kate came by. Thickskin is back and wants to see you. Tadinha. Why did she not wake me? Perhaps she resented playing the messenger. Perhaps she just wanted to make you late. She was vexed. Thickskin return has upset her. Kate reminds me of my sister. Aoife. Clan MacRaith's little Spitfire. Always at my heels. Or giving father's guards all kinds of hell. She was a wee thing, but strong. And we big men in armour didn't scare her. She had more brains than her, and more wild too. In sparring, she'd beat me handy. She would have made a fine swordswoman, had she grown. I've never met my brother and sister. Wait, what? Twins. By my mother's letters, they must be 8 years old. You never told me this. You never asked. Não fazia ideia de que você recebia cartas. What are their names? What? I'm interested, that's all. You're bothersome. Ayomide is my sister. Tammy is my brother. I'd no idea. You got letters from home? My mother writes once a year. The letters take months to find me. If they find me at all. Until now, I've given it little thought. 3 Duarte children walk the world. God help us. Good boy. Now that you can count to 3, we can move on to 4. I hope the twins have more charm than you do. Beleza. Vamos lá, né? O povo da floresta, missão concluída. Did I mention Thickskin was waiting for you? All right. I'm going. Missão iniciada, a besta. I can give no order, but you return from the hunt and countermand it. The order were wrong. You think me rash? You think me reckless? Lo, the halfpenny redeemer come to save us. Thou may enter, O great saviour. Sua irmã. Lembra sua irmã, tá vendo? A Thickskin parece ser bem quieta também, né?
Excuse my sister. Underestimating her would be a mistake. She's tougher than you. You're alive. Resumindo, uma longa história. Long story short, you had an angry ghost in your meeting house. It was fierce. I fell in the sea. And Thea died. Your loss pains us, but a good hunter should know when they've become the hunted. O que você quer comigo? You didn't ask me here to watch you drink soup. What do you want? Kate says you have metal. I can use that. There's a service I need from you. You've something important needs doing and you want me to do it? No wonder your sister's fuming. Kate may wish her skin were thick as mine, but wishing'll not make it true. Kate seems pretty tough to me. Her feelings fail her. She's much to learn. Speak frankly. What would you have me do? Banish a ghost that doesn't exist. Folk here believe in monsters. The fear makes them weak. Kill the beast. Kill their fear and give them back their strength. Fear can be good. We can't spare much, but you shall have a gun and powder and shot with it. O medo pode ser bom, eu acho que a Antéia citou ali, o medo pode ser bom em certos momentos, né? Em momentos que você quer uma coisa mais pacífica, não quer se envolver em problema. Por que a besta não seria real? You know the curse is real. Why not the beast too? The beast is nothing much. A bear, perhaps a wolf. A monster only in the mind. Why not kill it yourself? Because when the Banisher kills the beast, everyone here will believe the monster dead. É verdade. 'Tis honest work. I presume you'll pay for it. I have the means to pay you. My word on it. We'll see how that goes. I'll hunt your beast, whatever it is, if you answer one last wee question. You may ask it. What's with the name? No one rightly calls their daughter Thick Skin. My birth name be best forgotten. Thick skin better suits the world. Fair enough. In the wild, we carry muskets. And we carry these. Whistle for help if the need be great. And the gun? My sister can spare her musket. If you can get it from her. Kate will be delighted. Kate will be hurt. Apito de I predict thick-skin. fireworks. Kate ficar na guarda, prever de fogos de artifício. She cares. It's a good thing. Or a dangerous thing. É complicado, né? É uma balança meio complicada. Vamos lá, ó. A gente pegou o apito. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Apito de thick-skin, um apito de madeira. O apito de madeira de thick-skin deu a Red para chamar ajuda. O apito de madeira de thick-skin deu pro Red para chamar ajuda. Don't you have business elsewhere? Go, save us all from the beast. Go do my sister's char work. I need a musket. Thick Skin said I should have yours. You'll rot in hell first, and so will she. This should be good. É difícil tirar mais nova. Está desesperada para provar que ela está errada? Are you so desperate to prove her wrong that you forget your own interest? You can climb your sister's pedestal or stamp your feet like a child, but neither serves you. What do you know of sisters? Enough to wish I'd not lost mine. I can't leave camp unarmed. She traps me.
There's pain behind the anger. I doubt you'll blunt her temper. É, realmente, parece que ela quer... Ela tá com mais sede de evitar que ela esteja certa, né? Sua irmã protege. Meça seu próprio valor. You and your sister don't much like each other, do you? No, we love each other. And everyone here owes her their lives. But... thick skin measures worth by metal. The strong will live and the weak will die. She chose you to hunt the beast with my musket. She doesn't have to say a word about what she thinks of me. É apenas uma caça-lobos. É, se eu falar que é apenas uma caça-lobos, aí fica pior, né? Ela vai falar, mas se é a caça-lobos, então por que eu não posso ir? I'll bring you back your gun. I swear on it. You won't make it to New Eden Town without a gun. And we both know it. I'm sorry. I wish there were another way. As do I, Scotsman. You may have the gun. Now be so kind as to leave me be. Thick skin, dica obtida. Coletar o mosquete. Cadê? Nossa, que da hora, The flint's a velho. little tired, but she strikes fine. Unlike some, she won't go off half-cocked. I'll take good care of her. And she of me, no doubt. Rifle de Kate. Vamos ver o rifle. Que da hora. O dano de acertos em pontos fracos do rifle é aumentado em 20%. Comum. Depois a gente pode atualizar, hein? Agora sim a gente tem uma arma de longo alcance, hein, galera? Finalmente. Vamos seguir pela floresta The aqui. more I know Thickskin, the more I like her. Is it her kind and friendly nature? Some would call her ruthless. Is she wrong? Alguns diriam que ela é cruel. Ela está errada? Ela tem razão. Life can be cruel. Perhaps she's right to embrace the cruelty. Vou conversar com um amigo aqui. Climbed down from your tree then, have you? Aye, with no help from you. What's your name, lad? Beloved Scudder, if you must know it. I see you found yourself a gun. Kate gave it to me. I'll check, you know. How about you lower that bridge for me? If Kate gave you her gun, I suppose you may pass. But I don't counsel it. Bad things happen in the woods. Only thick skin walks safely out there. Anda de forma segura lá. Thick skin has a lofty reputation. Is it earned? Earned. Without thick skin, we'd be starved and dead. Even her sister knows it, and they hate each other. Do you know Kate well? Well, no one knows Kate Newsmith well. An old heartache sees to that. If your first love ends bad, they say, your heart never mends. Thank you for your time, Scudder. Good day to you. See you again, McCraith. If you're lucky. Tá. Behind Kate the Spitfire stands Kate the broken-hearted girl. Hurt people hurt others. Happens every day. Perhaps when this is over, she shall make peace with it. Ó o riflezão cabuloso aqui. Vamos lá. Estralar os tirão nos A bichos. target for your new toy. 10 guineas says you can't shoot as sweetly as you talk. I shoot just fine, thank you very much. You were lucky. I am lucky. I'm also a phenomenal marksman. Both of these things are true.
Ah, eu apertei pra tomar, velho. Mania de tentar carregar a arma, tá vendo? So, where do we find this beast? Not far from the missing settlers, I'll wager. Caçar a besta. Como é que é? A besta tá por aqui? Nossa. That is quite the landslide. No way in or out. A mine. An old, abandoned mine. How wonderful. And our only way through. Ah, parece que era de tiro único, velho. Pera aí que depois a gente explora ali. Encontrar um caminho pelas minas. Tá, por aqui parece que não tem jeito não, né? That beam is literally hanging by a thread. 20 guineas says you miss your first shot. You can owe me so much money. Qual viga que é? Ah, ali, ó. See? Easy. Not so easy when the target fights back. Ai! Sai daí, fi. Away with you! It's about to shoot. This isn't over yet. Move, Red. Have some of this! Well, in we go then. I love these old underground places. I don't. Houska Castle nearly cost me an eye. Investigating the cellar was your idea, remember? Nossa, muitos lugares, né, pra explorar.
Aqui foi a entrada, né? Vamos vazar. Daylight ahead. I'll take it. Let's go. Ah, então vamos por aqui. Do you think this place is haunted? I'd almost welcome the distraction. Tá, dá pra gente passar por ali. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa! Oh, shite! I have another insight. Nossa! This isn't over yet. I feel like a bloody target practice. Bastard. Essa jogabilidade aqui lembra God of War, né, velho? Tá parando pra pensar nisso. É, aqui não dá pra subir. Legal. Aqui talvez a gente entrou só pra pegar essas coisas mesmo. Ah, pra subir ali, ó. Diário do Capataz. Os homens se irritam e fumegam, eles alegam dores e sofrimentos e o dia está apenas começando. O bom povo da cidade os chama de saturninos e não acho isso um elogio, acho que eles temem. Amigos brigam com amigos, homens se ferem, às vezes seriamente. Erros são cometidos, perdemos um homem a cada dia por acidente ou, se não for acidente, não perguntarei mais nada e o enterramos no local. Isso não pode continuar até calamidade. Escreva essa nota à luz oscilante de nossa última lâmpada. Por erro de mão de obra ou falha de material, ou talvez por ambos. A mina está fechada e não temos saída. Vamos morrer aqui, todos nós. Opa. Ah, pra atravessar, né?
Tá, a gente vai ter que... Espera um pouquinho aí, que a gente já vai ver isso aí. This leads us back to where we emerged. Isso nos leva de volta para onde surgimos. Ah, tá. A gente vai continuar ali, né? Então vamos continuar, então. Deixa eu ver uma coisa aqui. Parece... Vamos pegar ali, ó. Ó, 2 pirita. Pirita é bom, a gente usa pra fazer ritual, pra fazer um monte de coisa. You bastard! Don't let that spectre get to the corpse. I won't let you fall. I know. Oh, I'm glad it's you throwing me around. Happy to be of service. Ah, tá. Aqui tá bloqueado pra quebrar ainda. Strange tracks. Something passed this way. Something huge. Você é louco? Olha o tamanho. Vamos lá ver o que é, né? Hell, this is grim. Caramba, as pegadas é enorme, velho. If this keeps up, there won't be a wolf left in New England. Olha a arma, será que agora acerta esses trem? If wisps didn't come back to bite, I'd almost feel sorry for these ones being caged. What are spirit snares doing out here? I believe we should come to terms with the fact that New Eden brims with demonologist craft. Caraca, que tanto de lugar que a gente tá explorando, olha isso.
Tipos de espectros. Você pode identificar qual tipo de espectro está possuindo um corpo por meio do ícone exibido acima dele. O corpo possuído herba habilidades do espectro além de suas próprias competências. Você é louco? Nossa! Try this on. Rapaz, quase morreu, velho. Ah. Esconderijo do bandido. Esconderijo do bandido. Tudo correu conforme o planejado. Movi o pacote para o próximo esconderijo. Obtenha o resto do prêmio das colinas. Você recebeu o mapa. E seja rápido com ele. Monstros sangrentos estão por toda parte ao redor da casa. Você sabe onde vamos nos encontrar. Esses mapas sinistros aqui, né? Vamos lá. Como é que tá o mapa aqui pra nós? Tá parecendo o mapa, né? Tá, vamos lá. Can you find a way around the locked door? Vamos ver. Então realmente... Deixa eu ver uma coisa aqui desse lado. Por aqui não vai dar não. Vamos continuar do outro lado. Talvez... Cara, eu tô tomando isso aqui sem necessidade, velho. Preciso acostumar com isso. Here, I found something. It forced its way through here, dug up all the wolves. And plucked them out. If the beast did this, then it must be bloody enormous. If the beast did this, then it must be corporeal. Então, se a gente for enfrentar essa besta, a gente tá sem concussão. Deixa eu ver. A decocção, na verdade, né? A gente tá sem decocção e a gente... Deixa eu ver. A gente veio daqui, né? The hunters became the prey. The bodies are uneaten. They weren't killed for their meat. Spectres did this. Their stains are everywhere.
Ou a gente vai conseguir entrar nessa casa depois de enfrentar ele, né? Vamos lá enfrentar. A gente não sabe. Só espero que a gente não morra, né? Se tiver alguma coisa pra enfrentar aqui também. Not even the younglings survived. What could have done this? Vengeance. Vengeance incarnate. A memory ripples here. Ué, a besta que tava gritando salve. Whatever butchered the wolves spoke as one, with many voices. Any spirits in borrowed flesh? Could it be a scourge? Yes, a scourge. Powerful and very angry. Ai, 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 ai. What the bloody hell? That was a little closer than I would have liked. That howl, like many souls screaming as one. I thought scourges were rare. Have you ever faced one? Once, a trade ship into Bordeaux sank in a storm. The slaves came back as a scourge. To banish it, I made 50 pounds of bane powder and shot it with a cannon. By then, it had killed the captain and half the crew and the ship's owner. Tragic, really. É aqui mesmo então pra gente pular na casa, eu acho. Ah lá. Uai. Ah. Ask for help if you need it. Watch out! Spectre possession. Your funeral! Your funeral!
Vamos ver o que tem aqui dentro. Pedra da bruxa. Pó espectral. Documentos de envio. Pesagem para a semana que termina em 15 de outubro. Minério. Tá. Deve que era os produtos que os barcos recebiam, né? Recebia e enviava também, né? Fancy that. A body. And there are teeth marks. He's not letting being dead get in his way, is he? Nicholas Dolan. Isso é forte, hein? Oh, they do look enough. You're in its side spread. Nossa, filho. Think I'm under threat. Under threat. Oi, me deu uma coronhada, velho. Uma coronhadinha. Vamos lá. Ah, sem decocção também é difícil, né? Da gente enfrentar esses bichos. Fancy that. Tô sem nenhuma. A body. And there are teeth marks. He's not letting being dead get in his way, is he? I feel like I'm bloody target practice. Olha o tanto que eles arrancou, velho. Nossa! O pior que não tem nenhum acampamento por perto aqui, não é possível, cara. Se tiver um acampamento por perto que eu não vou dar conta não, pô. Ou sim. Vai conseguir vencer esse bicho aí. Aí não sobe, ó. Olha isso. You're within gun range, Red. Have to do this myself. Vai que esculacho. That corpse is taking. Cara, eu preciso de decocção, não tem jeito, cara. A gente... Deixa eu ver se eu tenho algum item de cura aqui. What is lurking here? Time to work, Banishers. É possível, cara, que eu não tenho nenhum item de cura aqui. Fragmento fiadinho pode servir para derrotar ninhos. Tá. E acho que nada pode ser usado aqui, né? Recursos. É, nada pode. Fih, vai ter que enfrentar o bichão.
He's not letting being dead get in his way, is he? I feel like a bloody target. That's not good. Olha isso aqui, cara. Esculacho. Você é louco. I think I'm under threat. You're in its side spread. Watch out. Spectre possession. They never learn, do they? You're within gun range, Red. Brincadeira, cara. Tentar usar mais essa arma aí. Essa recarga. He's not letting being dead get in his way, is he? You're within gun range, Red. They're vexed now. Bloody mongrel. You're in its side spread. Stay put. Why do I get the feeling that we're sick ducks? Nossa! Have some of this. Agora é só ir o cara, né? Parte boa é isso. That corpse is taking aim. That corpse is gonna shoot. That corpse is taking aim. Opa. You're in its side spread. Bastard! Over here. Paz. Que isso? The longer path is safer. You must take it. Why won't you come with us then? The quickest you'll go ahead. We'll wait with food and shelter ready, then we'll all travel on together. Nicholas here shall walk with you. There be no better shot among us. Do you agree, Doolin? I'll do my best for you, Samuel. Of course I will. But if Thickskin says we'll be safe, I believe it. In the wild we carry these. Whistle for help if the need be great. Someone is generous with her whistles. Much use they were to this poor bugger. If this Doolin fellow was meant to protect the missing group, I dread to think what became of them. Finalmente, hein? Nossa, é louco.
problema não é... Eles não tava sendo difícil. O problema é não ter... ganhar deles sem ter nenhuma wise to decussão. split the group. The larger the band, the slower it moves. A segurança em grupo. É. Roaming the Highlands, we'd never let the English divide us. These are civilians. They cannot always carry their own weight. Aye, that much is clear. Essa arma aqui, eu acho que na hora que nós começar a customizar ela, acho que ela vai dar um dano cabuloso, hein? Finalmente, hein? Abrigo. Someone was here. Some time ago. Take heart indeed. Maybe they're still out there somewhere. Maybe. Coragem, o acampamento está próximo. A noroeste. Esperamos você lá. Kate Anne. É, coisa da Kate, hein? Beleza então, né, galera? Papers. Half bond. Diário de Kate. Diário da Kate. Propriedade de C. Newsmith. Páginas queimadas. Você me preparou. Escreva, você disse. Escreva, Catherine, que aquilo que lhe aborrece desaparecerá. Mas a mão que enfiou o espinho em meu coração não pode ser a mão que o arrancara. Há 7 anos você está morta. E o espinho ainda espeta meu coração. Um espinho colocado por minha própria mão. Quando deixei você morrer. Páginas queimadas. Você me amava, sei disso com toda certeza. Achei que também lhe amava, mas eu estava errada. Pois o amor é graça e bravura, e eu não tinha nenhuma das duas. Foi errado de sua parte me amar, quando eu mereço apenas desprezo. Sou uma covarde, sou uma fraca, sou uma tola. Sou uma mulher sem coragem. Você, Débora, era uma mulher da maior coragem. O segundo grupo não virá e este diário é uma canção oca às esperanças de uma tola. Não posso mais perder tempo, não escreverei mais e o espinho não será removido. Essa caverna foi meu abrigo por um tempo, agora que seja o cemitério dos meus sentimentos, para o fogo com tudo. Para o Says fogo here com that tudo. Kate loved a woman named Deborah, but let her die. The younger Newsmith has a low opinion of herself. Daí seu desejo de ser durona. She'd have to keep her love well hidden. É. Agora a gente sabe o porquê desse sentimento meio reprimido assim da Kate, né? Evolução. Evolução não, né? Vamos no inventário aqui. Atualizações. Atualizar. Aí sim, hein? Ó, coprinos, tampa de tinta e eléboro verde. Eléboro verde, tá, beleza. Decocção aqui, o que a gente tem? A gente precisa de fibra, né? Atualizações. Tá. Vamos atualizar o que dá, né? Manter o Red sempre atualizado, a Ampere também. E vamos descansar pra gente recuperar as nossas decocções. Nossa, cara. O momento ali não foi tão tenso assim, porque né, sem decocção é difícil. Sem healing. This is worse than a army grub. I'm not even hungry. That makes one of us. How is it? The hunger? It eats at me.
like a meal that does not fill you up. I never understood how you could eat in the mornings. I never understood how you could get about your day on an empty stomach. You sound like my mother. She'd sit me at the table until I'd finished my plate. I'd let the flies have it before I'd give in. Can't he possibly imagine you being stubborn? That stubborn child is dead and gone. The adult me is going too. Legal esse vínculo, né? Toda vez que a gente sai de uma fogueira de descanso, os dois têm um bate-papo ali. Galerinha, então é isso. Vamos encerrar esse episódio por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? A gente tá evoluindo bastante, pegou esse rifle agora. Tá ficando interessante a coisa, hein? No próximo episódio a gente continua. Um grande abraço, tudo de bom sempre. Falou, falou, falou!